എവിടൊക്കെ തള്ളപ്പെട്ടു, എവിടൊക്കെ താഴ്ത്തപ്പെട്ടു, അവിടെ തന്നെ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയോട് തൂത് വിളിച്ച് പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ പിശാച് നിന്നെ തള്ളാൻ നോക്കി, നിന്നെ മരണക്കിടക്കേക്ക് കടത്താൻ നോക്കി, ഇന്ന് ദൈവം പറയുക, നിന്റെ മരണക്കിടക്ക മാറ്റി വിരിച്ച് നിന്നെ ജയോത്സവമായി നടത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തൻ. Zibibibibi shamdala bauthala gasia. Hamdera jana bauthala gasia. Hamde rebe ke shandoro. Rebe kela laba shamdale. Hadara jana. Nina kudumate mudikuwan. Nina kunyale mudikuwan. Nina joliye kalewan. Nina bhaviye tagarkuwan. Pisha javlaka patadito. Avde tanne. Deivatri atma yeragi. Nina padinyartha. Oh, avane vendi. Vilage shobikuwan. Ida deivatra parishuddhatma. Nina shaktamai bioyikudu. Zibidini vigana na bosh. Hadura baba thana ba shamdale. Rekela ba shamdale gasia. Hamdara baudi gasia. Come on, hallelujah. You need to take victory today, brother. You need to take victory, sister. You need to receive that, hallelujah. And it's not by might, it's not by power, but by the Spirit of the Lord. Can somebody praise God? Can somebody worship God? This promise is for you, for your children, for your family, for your church. Come on, this is for you. My God is a God who can do this thing in the name of Jesus. Zibiribi shabadala bautala gasi. Hamdaraba shabadala baudala. Haderebi kelala bashamdale. Zibidini bigadala baudala. Hadarajana bigadala baudini. Heraba shamdale. I am speaking in the Spirit of the Lord. There is a reason why this man has to come here today. There is a reason why our choir was anointed in a special way. He's making an atmosphere to receive the word today, and the word is, my God is a God of restoration. My God is a God of retribution. Amen. Hallelujah. In the pagal kalam പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുവാണ്. എന്നെ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഒരു പുനർജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവനോടുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. God of restoration. എന്നെ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. And not remediation. ആമേൻ. എന്നെ തകർത്തുകളയുന്ന ദൈവമല്ല. Not only remediation. ആമേൻ. എനിക്ക് വേണ്ടി. But God gave me a new word today. ആമേൻ. എനിക്കൊരു പുതിയ വാക്ക് ദൈവം നൽകി. Retribution. ആമേൻ. പ്രത്യുപകാരം നൽകുന്ന ദൈവം. My title to this. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാറ്റുകയാണ്. This is the final change of my sermon. ആമേൻ. എൻ്റെ അവസാന മാറ്റലാണിത്. God is not just the God of restoration. ആമേൻ. വെറും ഒരു പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം മാത്രമല്ല. But retribution. ആമേൻ. എനിക്കൊരു പുനർജീവൻ കൂടി നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. Just come very soon to what the Spirit of the Lord is saying. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകി തന്നത് എത്ര വേഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Amen. There are so many other announcements that I wanted to do, but the Spirit of the Lord is taking me to this where, because already the choir has brought us to this atmosphere to receive the word. Amen. നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. You know, church, are you ready to receive it? Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനം ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Church, are you ready to receive it? Amen. ഈ വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? You need to be excited when the word of God comes. Amen. ദൈവവചനം വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ അധികാരം. This is not the word of Shibu Thomas. Amen. ഇത് Shibu pastor I have no role in this. Amen. ഇതിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല. I am a waiter. Amen. I'm a waiter in the restaurant. Amen. ഞാനെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരു വെയിറ്റർ മാത്രമാണ്. You know, I didn't cook this food. Amen. ഞാൻ ഇത് പാചകം ചെയ്തു. I didn't cook this food. Amen. ഞാൻ ഇത് പാചകം ചെയ്തിട്ടില്ല. God already cooked it. Amen. ഇത് ദൈവത്താൽ പാചകം ചെയ്തതാണ്. I just put that into an oven. Amen. ഞാൻ ഇത് just ഒരു ഓവനിലേക്ക് വെച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Just heated it. Amen. അത് just ഒന്ന് ചൂടാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. Serving it to you. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് പങ്കിടുകയാണ്. And if it is the word of God, Amen. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെങ്കിൽ, if you receive it by faith, Amen. അത് വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ, by faith, Amen. വിശ്വാസത്താൽ, and by faith the action of God is happening. Amen. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം അതിൽ ഉണ്ടാകും. And choir, you better ready. Get ready. Amen. Choir ready ആയിക്കോ. You know what? Maybe the Lord will lead you to the another level. Amen. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നയിക്കും. Sense the Spirit of the Lord. Amen. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒന്ന് നോക്കുക. Everybody in this place sense the Spirit of the Lord. Amen. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Half of our church are traveling. Amen. നമ്മുടെ സഭയിൽ പകുതിയുള്ള ആൾക്കാരും യാത്രയിലാണ്. But I do believe today who all came. Amen. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കൂടി വന്നിട്ടുള്ളവർ,
God want to give a very special message to you. ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് കൈമാറാനുണ്ട്. Amen. Amen. Are you ready? ആമേൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? All right. Genesis chapter 15 verse 13 onwards. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. And the Lord is talking to Abraham. ആമേൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be stranger in a country not their own, but they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterwards they will come out with great possession. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a ground at old age. In the 4th generation, your descendants will come back here. And verse 18 says, to your descendants, I will give this land. Amen. Amen. You know, when I went through these verses, ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോയപ്പോൾ I didn't find something great in it. ആമേൻ അതിൽ വലിയ മഹത്വമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ But then കണ്ടില്ല. the Lord opened my eyes to see what God was talking to പിന്നെ us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ആത്മ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. Now here we can see God is making a promise with Abraham. ഇവിടെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. A great promise. ഒരു വലിയ ഒരു വാഗ്ദത്തം And ചെയ്യുകയാണ്. there are two important things. അതിൽ മഹത്വപരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. The first important thing is ഒന്നാമതായി പ്രധാനമായ കാര്യം to Abraham God is saying, I want to show you your future. ആമേൻ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ ഭാവി ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to show your future. നിന്റെ ഭാവിയെ ഒന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ And ആഗ്രഹിക്കുന്നു. this is what you say. എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. You will go to your ancestors in peace. ആമേൻ നീ നിന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ സമാധാനത്തോടെ കടന്നു Number പോകും. 1, definitely you will die. ആമേൻ നീ തീർച്ചയായും മരിച്ചു പോകും. But when you die, പക്ഷെ നീ മരണത്തിന് you ശേഷം will die in peace. നീ സമാധാനത്തോടെ നീ മരിക്കുകയുണ്ടാകും. Number 2, രണ്ടാമതായി the second important thing, പ്രധാനമേറിയ കാര്യം you will die in your good old age. നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ നീ മരിക്കുകയുണ്ടാകും. That means everything that I have promised you, ആമേൻ ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സകലതും you will see by your own eyes. ആമേൻ നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ നീ കാണും. And that's how God said, എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ദൈവം പറഞ്ഞു, tell my church. ആമേൻ എൻ്റെ സഭയോട് പറയുക. And literally God talked to me. ആമേൻ ദൈവം എന്നോട് വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു. Tell my church. ആമേൻ എൻ്റെ സഭയോട് പറയുക. Not your church. ആമേൻ നിന്റെ സഭയോടല്ല. Not your church, my church. ആമേൻ എൻ്റെ സഭയോട് പറയുക. I have a heart and a mind to talk to them. ആമേൻ എനിക്കൊരു ഹൃദയവും ഒരു ആഗ്രഹവും അവരോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. I am the God of restoration. ഞാൻ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. Talk to my people. ആമേൻ എൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുക. Who think everything is over. ആമേൻ എല്ലാം തീർന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന Who ജനത്തോട്. thinks now nothing is going to happen. ഒന്നും ഇനി സംഭവിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജനത്തോട്. Everything is over. എല്ലാം തീർന്നു പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട്. But the word of God says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. it's not over. ഒന്നും തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. I have a plan for you. എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. Now like Abraham, God is making a covenant with this church. ആമേൻ ഈ സഭയോട് ദൈവം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. Covenant making with everybody in this people. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. The covenant is this. ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ്. You are going through tough time. നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു You are പോകുകയാണ്. going through tough time about your children. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് കഷ്ടതയിൽ കൂടി Or കടന്നു you are പോകുകയാണ്. going through tough time in your job. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു In your പോകുകയാണ്. spiritual life. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ In your കഷ്ടതയിൽ കൂടി family പോകുകയാണ്. relationship. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി In പോകുകയാണ്. your physical life. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയിൽ. But today the Spirit of the Lord want to say, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രകാരം I പറയുന്നുണ്ട്. am the Lord of restoration. ഞാൻ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. When I restore, ഞാൻ പുനർസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ I don't restore like how humankind ആമേൻ restores. മാനുഷികമായി റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോലല്ല. But I restore in a very special way. ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. Can church say amen to this? അതിന് സഭ ഒന്ന് ആമേൻ Can പറയാമോ? church say amen to ഒന്ന് ആമേൻ this? പറയാമോ? Hallelujah. Hallelujah. The way of my restoration is different. ആമേൻ എൻ്റെ പുനർസ്ഥാപിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. It's not a patchwork. ആമേൻ അതൊരു ഒരു ഒത്തുരിപ്പിക്കുന്ന It's രീതിയിലല്ല. not a patchwork. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാച്ച് വർക്ക് അല്ല.
മാത്രമല്ല, he doesn't just restores, ആമേൻ, വെറുതെ ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയല്ല, but he retributes. ആമേൻ, പുനർജീവൻ കൂടി And when he നൽകുകയാണ്. retributes, he bring you to the original stage. ആമേൻ, വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, And not just the original state, but a better than original stage. ആമേൻ, പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്കാളും മേന്മേറിയ ഒരു That സ്ഥിതിയിലേക്ക്. is the hope in Jesus Christ. അതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശ. അതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശ. You know, we talk about gloom and doom. ആമേൻ, നമ്മളാണെങ്കിൽ വിഷമവും നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. Gloom and doom. ആമേൻ, എല്ലായിടത്തും ഒരു മങ്ങിയ We അവസ്ഥയാണ്. see a lot of things and we hear a lot of news. ആമേൻ, നാം വളരെ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. Everything is going down. ആമേൻ, എല്ലാം തകർച്ചയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Everywhere is failure. ആമേൻ, എല്ലായിടത്തും പരാജയമാണ്. Everywhere is sickness. എല്ലായിടത്തും രോഗമാണ്. People are dying. ആമേൻ, അനേകർ People are മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. losing jobs. അനേകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Economy is coming down. ആമേൻ, സാമ്പത്തിക നില താഴോട്ട് വരുന്നു. Everything is bad. എല്ലാം But നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I want to tell you one thing. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. Our God is still in business. ആമേൻ, എന്റെ ദൈവം ഇന്നും He is in പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. the business of healing. ആമേൻ, ഇന്നും He is in സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. the business of raising the dead. ആമേൻ, ഇന്നും മരിച്ചവരെ Somebody ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. need to believe this. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയോ? Somebody need to believe എത്ര this. പേർക്ക് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ God കഴിയോ? is still in the business of doing miracles. ആമേൻ, ഇന്നും miracles ചെയ്യുന്ന He is ദൈവമാണ്. still in the business of restoring. ആമേൻ, ഇന്നും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന He is ദൈവമാണ്. still in the business of retributing. ഇന്നും പുനർജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവമാണ്. He is still a mighty worker. ഇന്നും ശക്തനായി He പ്രവർത്തിക്കുന്ന is a ദൈവമാണ്. creator. ഇന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. He is not off from creation. ആമേൻ, ഇന്ന് സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ദൈവമല്ല. No, he can still create organs for you. ഇന്നും ഓർഗൻസ് believe? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. He can still create organs for you. ആമേൻ, ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി He ഓരോ can still ഓർഗൻസ് change ക്രിയേറ്റ് your ചെയ്യും. nervous system. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം He മാറ്റുന്ന can ദൈവമാണ്. still change your heart. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ He മാറ്റിവെക്കുന്ന can ദൈവമാണ്. still change your body. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാറ്റാൻ He can കഴിവുള്ള still ദൈവമാണ്. take your tumors out. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ട്യൂമറുകളെ മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. The great neurologist cannot do that. ആമേൻ, വലിയ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ സാധിക്കത്തില്ല. Great neurologist may open your skull. ആമേൻ, വലിയ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് മാറ്റിവെക്കാം. And they opened his skull. ആമേൻ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തലയോട്ടുകൾ തുറക്കാം. Neurologist could bring out only few tumors out. ആമേൻ, ചില ട്യൂമറുകൾ മാത്രം മാറ്റാൻ And we സാധിക്കും. all heard this story. ആമേൻ, നാം എല്ലാവരും ഈ ഒരു സന്ദേശം In കേട്ടു. United States of America, ഈ രാജ്യത്ത് a man of God was praying over him. ആമേൻ, ഒരു ദൈവദാസൻ This man പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. laid his hand upon him, ആമേൻ, തന്റെ കരങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ മേൽ വെച്ചു. prayed over him, എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. and Lord started doing a surgery. അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യാൻ An തുടങ്ങി. invisible hand of God ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരം ഇറങ്ങി started വരാൻ doing a തുടങ്ങി. surgery. ചില പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ and തുടങ്ങി. rest of all the tumors ആമേൻ, സകല ട്യൂമറുകളും without hurting anything ആമേൻ, else മറ്റൊന്നിനും ഒരു came ക്ഷേമമില്ലാതെ out of nose. ആമേൻ, മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി And വരുവാൻ my ഇടയായി. God has a way to do the ആമേൻ, things. എന്റെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു Can രീതിയുണ്ട്. somebody believe today? എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ Out കഴിയും? of nothing, ആമേൻ, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ He നിന്നും can create the things. ദൈവത്തിന് പുതിയതൊന്നുണ്ടാക്കാം. Out of nothing, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ He നിന്നും can create the things. ദൈവത്തിന് He സൃഷ്ടിക്കാം. called out the names ആമേൻ, പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് as if they were there. ആമേൻ, അവർ ഉള്ളതുപോലെ പേര് വിളിച്ചു. Can somebody praise God? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ How many of you മഹത്വപ്പെടുത്താം? believe today? എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാം? My God is going to do a thing for me. ആമേൻ, എനിക്ക് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ All പോകുകയാണ്. the official doors are closed. ആമേൻ, എല്ലാ വാതിലുകളും All the അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ documents are impossible. ആമേൻ, ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം പറയുന്നു But who അസാധ്യമെന്ന്. believe that? അത് ആര് വിശ്വസിക്കും? My Lord is going to open a door. എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറക്കും. Government cannot stop it. ആമേൻ, ഗവൺമെന്റ് അത് തടയാൻ Doctors പറ്റത്തില്ല. cannot stop it. ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് തടയാൻ പറ്റില്ല. Family cannot stop it. കുടുംബങ്ങൾക്ക് അത് തടയാൻ Your പറ്റില്ല. boss cannot stop it. നമ്മുടെ യജമാന്മാർക്ക് തടയാൻ My പറ്റില്ല. Lord is opening a door for you. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. I do believe. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. When I am speaking right now, ആമേൻ, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ people who തന്നെ are receiving the word, ആമേൻ, ഇത് an ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ invisible hand is coming. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ An കരമിറങ്ങി invisible hand is വരികയാണ്. coming. ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരമിറങ്ങി And restoring വരികയാണ്. somebody നമ്മളെ who പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. lost that first love, ആമേൻ, നമ്മുടെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Restoring അത് you. തിരിച്ചു വരികയാണ്. who lost faith, ആമേൻ, വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു God is പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ restoring you. ദൈവം അത് വീണ്ടും who സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. lost everything. എല്ലാം My നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ God is restoring you. അത് വീണ്ടും മടക്കി തരുന്ന ഒരു How many of you ദൈവമാണ്. believe God is going to do എത്ര that for പേർക്കും me? അത് വിശ്വസിക്കാൻ ദൈവം അത് യേശുവിന്റെ ചെയ്യുന്നത്? നാമത്തിൽ, Jesus name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, Jesus name. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുവാ, This morning, let me tell you, ഇത് in the ഒരാൾക്ക് spirit, വേണ്ടി മാത്രമല്ല, not just for one ഇവിടെ person, ഇരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാ. for
the entire crowd over ദൈവത്തിന്റെ here. ആത്മാവ് പറയുന്നു, God says like this. ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് Amen. I brought you here നിന്നെ ഈ today. വചനം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാനാ. Amen. To make you listen to this നാളുകളായി word. നീ സംശയിക്കുന്ന, For many years you've been doubting. നാളുകളായി നീ ചിന്തിച്ചു ദൈവം കൈവിട്ടെന്ന്. Many years you thought God has forsaken ഇനി me. ഈ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം And there is no ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് more answer to this. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് But the പറയുന്നു. Holy Spirit says നടക്കാത്ത കാര്യം things that cannot ഒരിക്കൽ happen. സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. You thought that it would never വിധി happen. എഴുതി തിരുത്തി വിധി എഴുതിയത് Amen. You have written and എന്റെ passed a ദൈവം judgment. പറയുന്നു, My God നീ says തള്ളിക്കളഞ്ഞത്, the things that you have cast നീ away, മറന്നു പോയത്, the things that you have ഇതാ ഞാൻ forgotten, പിടിച്ചെടുക്കുക. you are going to get it back these days. പിടിച്ചെടുക്കുക. You're going to restore it back in your life. അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവം. I'm going to do it a new നിനക്ക് thing വേണ്ടി today. അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന I'm going to ദൈവം. do a miracle ഇവൻ today. ജീവിക്കുന്ന ദൈവമത്രേ. God lives today. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന He ദൈവം. does the impossible possible. Rikabalabo shamdanarigana. Jilabalabo shamdanarigana. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. A Amen. resurrected king is here. Amen. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു രാജാവ് A ഇവിടുണ്ട്. resurrected king is here. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു രാജാവ് Who ഇവിടുണ്ട്. will resurrect me also. എന്നെയും ഉയർപ്പിക്കുവാൻ We ശക്തനായ are ദൈവം. overcomers. ആമേൻ. നാം ജയാളികളാണ്. Come on, church, we are നാം overcomers. ജയാളികളാണ്. Hey, we are നാം overcomers. ജയാളികളാണ്. Every negative spirit I rebuke in the name of എല്ലാ Jesus. നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റുകളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ Every വിട്ടുപോകട്ടെ. unbelief I rebuke in the name എല്ലാ of Jesus. അവിശ്വസ്തതയുടെയും ആത്മാവ് Every വിട്ടുപോകട്ടെ. spirit of negativity cut out in the name എല്ലാ of Jesus. നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ആത്മാവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പുറത്തു വരട്ടെ. I have a positive faith. ആമേൻ. എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു We are going to വിശ്വാസമുണ്ട്. grow. നാം വളരാൻ We പോകുകയാണ്. are going to grow. നാം വളരാൻ പോകുകയാണ്. Our sick are going to be healed. ആമേൻ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ Our Lord പോകുകയാണ്. is going to do great things. ദൈവം വലിയവ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Amen. Amen. Do we have gloom and doom? ആമേൻ. നമുക്ക് ഗ്ലൂം ആൻഡ് ഡൂം ഉണ്ടോ? It may be there. അതുണ്ടായിരിക്കാം. But we are overcomers. പക്ഷെ നാം അതിലെല്ലാം There is ജയാളികളാണ്. a comeback for all of us. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാം ഒരു വീണ്ടും വരവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ആമേൻ. Amen. Amen. Bible says Abraham, ആമേൻ. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, I'm making a അബ്രഹാം, covenant with you. ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ഉടമ്പടി You ഉണ്ടാകുവാൻ will see പോകുന്നു. your kids going to slavery. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കൾ അടിമത്തത്തിൽ പോകുന്നത് നീ കാണും. Yes, you might say. ആമേൻ. നീ അത് കണ്ടിരിക്കും. But that is not the end result. പക്ഷേ അതല്ല അതിന്റെ അവസാനം. I want to tell you the end result. ആമേൻ. അതിന്റെ അവസാനം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ Are they going ആഗ്രഹിക്കുന്നു. out? ആമേൻ. അവർ പുറത്തു പോകുകയാണോ? Are they doing some kind of things that you don't like? ആമേൻ. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയാണോ? Are they going through tough times? അവർ കഷ്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയാണോ? Yes, they are. അതെ, അവർ But ചെയ്യുന്നു. because you loved me, ആമേൻ. നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് മുഖാന്തരം, because you followed me, നീ എന്നെ പിൻപറ്റിയത് മുഖാന്തരം, in the midst of all this, Amen. you stayed with me. ആമേൻ, ഇതിന്റെ മധ്യത്തിലെല്ലാം നീ എന്നോടൊപ്പം നിന്നത് I കാരണം, want to give you a word. ആമേൻ, നിന്നോടൊരു വാക്ക് തരാൻ ഞാൻ Even ആഗ്രഹിക്കുന്നു. after 400 years, 400 വർഷത്തിന് ശേഷം, even after 400 years, 400 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും, your children will be restored. ആമേൻ, നിന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. Not just restored, ആമേൻ, അവർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല, but Lord, they are going to be in the original shape. ആമേൻ, അവർ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് They മടങ്ങി വരാൻ will be പോകുകയാണ്. retributed to a better place. അവർ വീണ്ടും പുനർജീവിച്ച് നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാൻ How many പോകുകയാണ്. of you take this prophecy for you എത്ര today? പേർക്ക് ഈ പ്രാവചനിക ശബ്ദം ഏറ്റെടുക്കാൻ How many കഴിയും? of you take this prophecy എത്ര for you പേർക്ക് ഈ today? പ്രാവചനിക ശബ്ദം Come on, ഏറ്റെടുക്കാൻ look unto your കഴിയും? children. അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക. And just look unto your children. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കളിലേക്ക് ഒന്ന് Keep ശ്രദ്ധിക്കുക. that picture in your mind. അവരുടെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. And Bible is saying, വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, not just 20 days, ആമേൻ, 20 ദിവസം മാത്രമല്ല, even if 100 days. ആമേൻ, 100 ദിവസം For കഴിഞ്ഞാലും, us, it may not be 400 years. ആമേൻ, നമുക്ക് 400 വർഷം But അല്ലായിരിക്കും. there is a spirit of the Lord that says, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, before your eyes, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ, before your own eyes, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ, you will see your children coming back to the Lord. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് somebody മടങ്ങി say വരുന്നത് amen to this? നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ സാധിക്കും? You will see your children, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ, you will see your generation നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തലമുറകൾ worshiping God in truth and spirit. ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. I am envisioning. ആമേൻ, ഞാൻ അതിന്റെ ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ്. I am envisioning. ഞാനത് ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ്. I will serve the Lord ആമേൻ, ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. with my family. ആമേൻ, എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം. How many of you can say, എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ if പറ്റും? God has given you 2 kids, ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് 2 മക്കളെ ദൈവം if they തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, are 4, ആമേൻ, 4 ആയിരിക്കാം, if they are 6, അത് 6 ആയിരിക്കാം. I want you right now to claim today. ആമേൻ,
ആമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞാൻ Not ആഗ്രഹിക്കുന്നു. a single of them. ആമേൻ അതിൽ Not ഒന്നുപോലും even one person ആമേൻ അതിൽ ഒന്നുപോലും will go out of this. അത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് പോകുകയില്ല. Every single individual. എല്ലാ വ്യക്തി Every ജീവിതങ്ങളും single individual. അതിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും Children, grandchildren, and great grandchildren, and the generation to come, they will worship this living God. നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും ഈ യഥാർത്ഥമായ Come on, ദൈവത്തെ you need to claim സേവിച്ചിരിക്കും. this. You need to claim this today. ആമേൻ ഇത് നീ In the ഏറ്റെടുക്കണം. name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ In ഇത് the name ഏറ്റെടുക്കണം. of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. I claim for every Sunday school ആമേൻ student. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും Not ഇതിനു വേണ്ടി just ഞാൻ over മാറ്റുന്നു. here, but who are spread all over. ആമേൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലരും മറ്റ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും I claim that. ആമേൻ ഞാൻ അത് Each ഏറ്റെടുക്കുന്നു. one of them, ആമേൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന name ഓരോരുത്തരും by name, ആമേൻ പേര് പേരായി they will be restored back. ആമേൻ അവരെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. Hallelujah. ആമേൻ Second phase of restoration. രണ്ടാമത്തെ തലം ഇതാണ്. Second phase of retribution also. ആമേൻ പുനർസ്ഥാപനത്തിന്റെയും പുനർജീവനത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ തലം ഇതാണ്. See the power of the Lord of restoration and retribution. ആമേൻ ദൈവശക്തിയുടെ ആ പുനർസ്ഥാപനത്തിന്റെയും പുനർജീവനത്തിന്റെയും ദൈവശക്തി ഒന്ന് കാണുക. 2 Samuel 14:14. ആമേൻ 2 ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം I want you 14-ാമത്തെ all to വാക്യം. read this. Come on. ഇത് നമ്മൾ ചേർന്ന് Please വായിക്കാം. don't look onto your Bible. Can you look over here? Let's read together. Like water spilled on the ground, which, come on everybody, every young and old, which cannot be recovered. So we must die. But that is not what God desires. Rather, He devises, come on everybody, devises ways so that a banished person does not remain banished from Him. Do you see the comparison? ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു വ്യത്യാസം Do you see മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? the comparison? ആമേൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണുന്നുണ്ടോ? Bible, God is saying, like water spilled on the ground, നിലത്ത് വീണ വെള്ളം പോലെ which cannot be അത് recovered. നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. My God is saying, ദൈവം പറയുകയാണ് that is the most worst situation. അതാണ് ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. If it was oil, ആമേൻ അത് എണ്ണയാണെങ്കിൽ perhaps we might have something to recover. ആമേൻ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അല്പമെങ്കിലും കഴിയും. But it is H2O, ആമേൻ പക്ഷേ ഇത് വെള്ളമാണ്. right? ആമേൻ And this molecule will just go out. ആമേൻ ഈ വെള്ളം തറയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും കിട്ടില്ല. Right? It cannot be recovered. ആമേൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാനേ സാധിക്കത്തില്ല. Bible says, even that I can recover. ആമേൻ വചനം പറയുന്നു ആ സ്ഥിതിയിൽ പോലും എനിക്ക് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ Look കഴിയും. unto your life. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജീവനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് Look unto നോക്കുക. your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് You ഒന്ന് are saying നോക്കുക. few things are like spilled water. ആമേൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ വീണുപോയ വെള്ളം Hey, പോലെയാണ്. do you remember you said this? ആമേൻ ഇത് പറഞ്ഞത് My ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? time is over. എന്റെ സമയം തീർന്നു പോയി. My season is over. എന്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു പോയി. Water spilled out. ആമേൻ ഈ വെള്ളം വീണുപോയി. It cannot be ഇനി recovered. ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. My God says, എന്റെ ദൈവം പറയുന്നു that is not what God desires. അതല്ല എന്റെ ആഗ്രഹം. That is not what God ആമേൻ desires. ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അതല്ല. ഇന്ന് ചിലർ അത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ ആമേൻ പറ്റൂ. some people need to claim that. ഈ വെള്ളമെല്ലാം തുള്ളിപ്പോയി ഇനി ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദൈവാത്മ പറയുവാ ഞാൻ നിന്നെയും റിക്കവർ ചെയ്യും. All the waters have been spilled and there is no more recovery, but I can recover you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Every single person, ആമേൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും every person who is sick in body, ആമേൻ ശരീരത്തിൽ who രോഗത്താലായിരിക്കുന്നവർ feel like now until death I will be like this, ആമേൻ ഇനി മരണം വരെ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ or ആയിരിക്കും. who has a broken family, ആമേൻ തകർന്ന കുടുംബ you ജീവിതമുള്ളവർ feel like until death we will be like ഇനി this, മരണം വരെ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. who are going through tough situation. ആമേൻ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർ My life will end like this. ആമേൻ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെ അവസാനിക്കും. Bible says not with Christ. ആമേൻ ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലുമില്ല. Not with Christ. ക്രിസ്തുവിൽ ഒരിക്കലും If അങ്ങനെയില്ല. Christ is your savior, ആമേൻ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ if രക്ഷകനെങ്കിൽ Christ is your savior, ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനെങ്കിൽ if resurrected King is your savior, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രാജാവ് നിങ്ങളുടെ He can രക്ഷകനെങ്കിൽ restore the spilled water. ആമേൻ ഈ വീണുപോയ വെള്ളങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ Because He has ശക്തനാണ്. power കാരണം ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. to bring out everything out of nothing. ആമേൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ സകലതും വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ Can you just ശക്തിയുള്ള spread ദൈവം. your hands to Lord? ആമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ Can you just lift your hands to the Lord? ദൈവസന്നിധിയിലെ കരങ്ങളൊന്ന് If ഉയർത്താമോ? you feel like already everything is spilled out, ആമേൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നഷ്ടപോയിട്ടുണ്ട്, Everything is gone out. എല്ലാം തന്നെ പോയി, everything is gone out, എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു. look unto the Lord. ദൈവക്കലേക്ക് Bible നോക്കുക. വചനം says, പറയുന്നു I am going to restore you. ഞാനത് വീണ്ടും I മടക്കി am തരുവാൻ going to പോവുകയാണ്. restore you.
ഞാൻ വീണ്ടും മടക്കി തരാൻ in an പോകുകയാണ്. original shape. ആമേൻ. അത് വീണ്ടും പഴയ Not just പോലുള്ള original shape, പഴയ പോലുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല, but in a better shape. അതിലും ഉപരിയായുള്ള ഒരു I believe അവസ്ഥയിൽ that. ഞാനത് If you വിശ്വസിക്കുന്നു. believe God, give God ആമേൻ. glory, honor, നിങ്ങൾ and praise. വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ Give God മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. glory, honor, and praise. ആമേൻ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ടെ. Shabalarabaka ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. റിഖബലബലബലബോ ശബ്ദനരകന. ദുർഘടബലബലബോ Looking ശബ്ദന. into your ministry, ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ looking നോക്കിക്കൊണ്ട്, at your job, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ looking നോക്കിക്കൊണ്ട്, at your wife, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, looking at your husband, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ looking നോക്കിക്കൊണ്ട്, at your children. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ You നോക്കിക്കൊണ്ട്, can claim this promise right ആമേൻ, now. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വാഗ്ദത്തം this promise ഏറ്റെടുക്കുക. right now. ഈ വാഗ്ദത്തം ഏറ്റെടുക്കുക. Nothing is over. ആമേൻ. ഒന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. By His Spirit, ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ I will ആത്മാവിനാൽ rise. ഞാൻ വീണ്ടും And ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. rise from where? ആമേൻ. ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് From the കുതിച്ചുയരുന്നത്? ashes of defeat. ആമേൻ. എന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും കുതിച്ചുയരും. Enemy, you can burn me. ആമേൻ. ശത്രുവേ, നിനക്ക് എന്നെ കത്തിച്ചു കളയാം. Put me into ashes. ആമേൻ. എന്നെ ചാരമാക്കി കളയാം. But do you know whom I serve? പക്ഷെ നിനക്കറിയാമോ ആരെയാ ഞാൻ From the സേവിക്കുന്നതെന്ന്? ashes I will rise up. ഞാൻ ഈ കരിഞ്ഞ ചാരത്തിൽ നിന്ന് From the വീണ്ടും ashes I will ഉയർക്കും. rise up. ഈ ചാരത്തിൽ നിന്ന് I വീണ്ടും will rise ഉയർക്കും. up. ഞാൻ I am ഉയർക്കും. an overcomer. ഞാൻ വീണ്ടും I am ജയാളിയാകും. an overcomer. ഞാൻ ജയാളിയാകും. In the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. In the name of യേശുവിൻ Jesus. നാമത്തിൽ. You put me into jail. ആമേൻ. എന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ You അടയ്ക്കുക. put me into jail. എന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കുക. You bound me. ആമേൻ. എന്നെ ചങ്ങലക്കിടുക. You can chain me. ആമേൻ. എന്നെ ചങ്ങലക്കിടുക. But when I will rise up, പക്ഷെ ഞാൻ when കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ, my praises rise up, എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരുമ്പോൾ, when my worship rise എന്റെ up, ആരാധന ഉയരുമ്പോൾ, every chain has to be broken. എല്ലാ ചങ്ങലകളും Every പാറിപ്പോകണം. chain has to be എല്ലാ broken. ചങ്ങലകളും തകർന്നു You bind me പോകണം. anyway. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും You bind me കെട്ടിയിടാം. with iron. ആമേൻ. എന്നെ ഇരുമ്പോടാമ You കൊണ്ട് bind me with തകർത്തിടാം. steel. ആമേൻ. എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും But in front ചങ്ങലക്കിടാം. of my praise, ആമേൻ. എന്റെ ആരാധന in front ഉയരുമ്പോൾ, of my worship, എന്റെ ആരാധന these ഉയരുമ്പോൾ, chains will be ഈ broken. ചങ്ങലകൾ These തകർന്നിരിക്കും. ropes will be ഈ broken. താഴുകൾ Can മാറിപ്പോകും. somebody praise എത്ര God? പേർക്ക് ദൈവത്തെ Can മഹത്വപ്പെടുത്താം? somebody praise God? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ Right now മഹത്വപ്പെടുത്താം? it's happening. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ്. Right now it's happening. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. I heard one story. ആമേൻ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. A great man of God, ആമേൻ. ഒരു വലിയ ദൈവദാസൻ, a mighty man of God, ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിലയേറിയ ദാസൻ went through tough situations. ഒരു കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയുണ്ടായി. Went through tough situations. വളരെ കഷ്ടതയേറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു പോയി. People made fun of him. ആമേൻ. ആൾക്കാർ നോക്കി പരിഹസിക്കാൻ People തുടങ്ങി. gave him name. ആമേൻ. പല പേരുകൾ ഇടാൻ തുടങ്ങി. People started talking bad about him. ആമേൻ. ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി അനേകർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Criticized. ആമേൻ. അനേക ദോഷങ്ങൾ പറയാൻ He തുടങ്ങി. might have definitely, he's a sinner, secret sinner. ആമേൻ. ഒരു രഹസ്യ പാപിയായിരിക്കും എന്ന് വരെ ആൾക്കാർ പറയാൻ Said all തുടങ്ങി. kind of things. വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. But even then, പക്ഷേ അതിന്റെ മധ്യത്തിലും after bouncing back, ആമേൻ ഒന്ന് കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ, after coming back, ആമേൻ, അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ, one of the televangelists asked him this question. ആമേൻ, ഒരിക്കൽ ഒരു ടിവി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, How did you handle that? ആമേൻ, എങ്ങനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നുപോയത്? ആ സാഹചര്യത്തിലുള്ള എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് കടന്നുപോയി? Anybody would commit a suicide. ആമേൻ. ആരെങ്കിലും അതിൽ കൂടി കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂയിസൈഡിലെ മാത്രമേ അവസാനിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് അതിജീവിച്ചു? He gave a famous remark. ആമേൻ. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായി. When shark bites, ആമേൻ, ഒരു തിമിംഗലം വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ, do not bleed. ആമേൻ, നിങ്ങൾ ചോര പൊടിയരുത്. You know, shark has a capability. ആമേൻ. ഷാർക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. How many of you know that, shark bites women more than men? ആമേൻ. ഷാർക്ക്, മീൻ, വലിയ മീൻ, അത് സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടിക്കുന്നത് പുരുഷനേക്കാൾ. Even in sea or wherever you go, if there is a shark, ആമേൻ, എവിടെ പോയാലും ആ കടലിൽ ഒരു ഷാർക്ക് it ഉണ്ടെങ്കിൽ, has a sense of smelling blood. ആമേൻ, അതിന് രക്തത്തെ മണക്കുവാൻ സാധിക്കും. And it can smell blood. ആമേൻ, അതിന് രക്തത്തെ മണത്തറിയാം. If you have a wound, ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ, and if that blood comes out of your ആ body, മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, the shark can smell it. ഈ ഷാർക്കിനെ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും. It aggravates shark to bite. Don't go and Google right now. ആമേൻ. ഇത് ആ ഷാർക്കിനെ കടിക്കുവാൻ കൂടുതൽ അത് വെമ്പൽ കൊള്ളും. You can Google it later on. ആമേൻ. ഇത് പോയി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം, പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് Say, ചെയ്യാം. now Pastor is such a great prophet. All right.
So, shark, the shark smells blood. ആമേൻ. ഈ ഷാർക്ക് ഈ രക്തത്തെ മണത്തറിയും. And when he bites, ആമേൻ. എന്നിട്ട് വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ try not to bleed. ആമേൻ രക്തം കൂടുതൽ It's പൊടിക്കാതെ just a common സൂക്ഷിക്കുക. saying. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു This is പഴഞ്ചൊല്ലാണ്. exactly what is happening in Christian world. ആമേൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് When നടക്കുന്നത്. shark bites, ആമേൻ. ഷാർക്ക് വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ not bleed. ആമേൻ രക്തം പൊടിയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. Not bleed. ആമേൻ രക്തം പൊടിയാതെ Don't സൂക്ഷിക്കുക. get negative. ആമേൻ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കുക. Don't give them more opportunity by talking. ആമേൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരത്തിൽ കൂടി But അവർ kneel കൊടുക്കരുത്. before the Lord. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് Kneel before മുട്ടുമടക്കുക. the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് Do not മുട്ടുമടക്കുക. bleed. ആമേൻ രക്തം പൊടിയാതിരിക്കുക. Do not bleed. രക്തം പൊടിയാതിരിക്കുക. Shark will give, he won't be fascinated to bite you again. ആമേൻ. ഈ വന്ന കടിച്ച ഈ മീൻ വീണ്ടും വന്ന് കടിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുത്. He won't even bite because there is no blood. ആമേൻ. വീണ്ടും വന്ന് കടിക്കരുത് കാരണം രക്തമില്ല. Shark will bite only when it gets blood. ആമേൻ. ഈ ഷാർക്ക് വന്ന് കടിക്കുന്നത് രക്തമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So when people criticize you, ആമേൻ. ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പറ്റി when people സംസാരിക്കുമ്പോൾ talk about you, നിങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ do not bleed. ആമേൻ നിങ്ങൾ രക്തം പൊടിയാതിരിക്കുക. Do not bleed. രക്തം പൊടിയാതിരിക്കുക. Stay there. ആമേൻ. അവിടെ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. Worship Lord. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. Pray to Lord. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Kneel before the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുക. Magnify the name of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ And in ഉയർത്തുക. due season, ആമേൻ. തക്ക സമയത്ത് in due season, തക്ക സമയത്ത് He will restore you. ദൈവം നിങ്ങളെ He പുനഃസ്ഥാപിക്കും. will retribute you. ദൈവം നിങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിക്കും. Can somebody praise God എത്ര പേർക്ക് today? ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ Can കഴിയും? somebody praise God എത്ര പേർക്ക് today? ദൈവത്തെ Can മഹത്വപ്പെടുത്താൻ somebody കഴിയും? praise God എത്ര പേർക്ക് today? ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ He will കഴിയും? bring you back. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന The ദൈവമാണ്. third part, ആമേൻ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം Job 14:7. യോബിന്റെ പുസ്തകം 14 അധ്യായം 7 Now വാക്യം. see the way of restoration and retribution. ആമേൻ. ദൈവം ചെയ്യുന്ന പുനഃസ്ഥാപനവും പുനർജീവനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോ. The Bible says, at least there is a hope for a tree. ആമേൻ. ഒരു മരത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ഒരു If പ്രത്യാശയുണ്ട്. it is cut down, it will sprout again, ആമേൻ. അതിനെ വെട്ടിയാൽ അത് വീണ്ടും തന്നെ കിളിർത്തു വരും. and its new shoot will not fall. ആമേൻ. അതിന്റെ പുതുതായിട്ട് വന്ന അത് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല. Then the second verse is different. ആമേൻ. പിന്നെ പറയുന്ന വാക്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. Its root may grow old in ground, അതിന്റെ വേരുകൾ മണ്ണടിയിൽ അത് പഴയതായാലും and its stump die in the soil. ആമേൻ. അത് മണ്ണിൽ അത് Listen again. Stump die in the soil. Verse 9 is very important. Yet, ആമേൻ. at the scent of water, ആമേൻ. it will ആമേൻ. bud ആമേൻ. and put forth shoots Hallelujah. like a plant. Amen. Amen. Have you ever thought about this verse? ആമേൻ. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you ever thought about this verse? ആമേൻ. ഈ ഒരു വാക്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ I'm ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? not going to botany now. ആമേൻ. ഞാനെങ്കിൽ ബോട്ടണി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുകയല്ല. But I want to tell you this. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Even a tree that is cut down ആമേൻ. ഒരു മരം വെട്ടി മുറിച്ചു മാറ്റിയാലും may live. ആമേൻ. അത് ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ച് തിരിച്ചു വീണ്ടും stem കിളിർത്തു is വന്നിരിക്കാം. അതിന്റെ കുറ്റി അവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ട്. Right? The stem can grow again. ആമേൻ. അതിന്റെ കുറ്റി വീണ്ടും കിളിർത്തു വന്നിരിക്കാം. But പക്ഷേ in verse 8 says, എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം when പറയുന്നു. the root is gone, ആമേൻ. അതിന്റെ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും and stump die in the soil, അതിന്റെ കുറ്റി ആ മണ്ണിലിരുന്ന് മരിച്ചു പോയാലും the scent of water, ആമേൻ. വെള്ളം അരികിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ it will bring forth its shape അത് again. വീണ്ടും കിളിർത്തു What does വരികയുണ്ടാകും. it mean? എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? You cut me off. ആമേൻ. എന്നെ മുറിച്ചു കളയുക. Let people cut you off. ആമേൻ. ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ വെട്ടിക്കളയട്ടെ. People may destroy you. ആമേൻ. ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു People കളയട്ടെ. may write you off. ആമേൻ. ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ എഴുതി തള്ളിയെന്ന് വരാം. Scent of water. ആമേൻ. വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു I will മണമടിച്ചാൽ interpret this as in New Testament a scent of Holy Ghost. ആമേൻ. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സെന്റ് വന്നാൽ മതി. Touch of Holy Ghost. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ചെറിയ A സ്പർശനം fresh മതി. touch of Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പുതിയ It സ്പർശനം can മതി. bring back the dead stem and the dead root that has grown old back to life with its original shape. മരിച്ചുപോയ ആ കുറ്റി വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരും. That is what a Christian is. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു That is what a ദൈവപൈതൽ. Christian is. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ. Satan, ആമേൻ. പിശാചേ, you locked me in a prison. ആമേൻ. നീ എന്നെ ഒരു കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കാം. 40 years, 50 years. ആമേൻ. 50 വർഷമോ 40 വർഷമോ. Oh, Paul was arrested. ആമേൻ. പൗലോസ് ബന്ധിതരായി. And he was arrested, kept in prison. ആമേൻ. എന്നിട്ട് കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. For long years he was in prison. ആമേൻ. വളരെ വർഷങ്ങൾ But കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. when this old man
ആമേൻ ഈ വൃദ്ധനായ ഈ വ്യക്തി with grown up hairs and beard. ആമേൻ ഈ വെള്ള മുടിയും ഈ നരച്ച താടിയൊക്കെ No വന്നപ്പോൾ church, no fellowship. ആമേൻ ഒരു സഭയുമില്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയുമില്ല. He put him into jail. ആമേൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. But inside the jail, പക്ഷേ ആ കാരാഗൃഹത്തിന് ഉള്ളിലും what happens is this. എന്താണ് സംഭവിച്ചതാണ്? When he got a pen, ആമേൻ ഇപ്രകാരം he got a pen. ആമേൻ ഒരു പേന He got a ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. paper. ആമേൻ ഒരു പേപ്പർ And he ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. wrote like this. ആമേൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി, Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക, വീണ്ടും യഥാർത്ഥമായി You സന്തോഷിക്കുക. lock me in prison. ആമേൻ നിങ്ങൾ കാരാഗൃഹത്തിൽ If I അടയ്ക്കപ്പെട്ടാലും bleed, ആമേൻ ഞാൻ രക്തം പൊടിഞ്ഞാലും if I bleed, ആമേൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും രക്തം I will പൊടിയുകയാണെങ്കിലും not bleed blood. ആമേൻ ഞാൻ രക്തമല്ല But I പൊടിയുന്നത്. will plead the hope. I will plead the verses of God, the strength of God, and the grace of God. ഞാൻ പൊടിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും അവന്റെ കൃപയുമാണ്. How many of you believe that എത്ര today? പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Church, ദൈവസഭയെ everybody, ആമേൻ എല്ലാ you may ദൈവമക്കളും be forsaken. ആമേൻ നിങ്ങളെ എഴുതി തള്ളി You may say that വരാം. I'm not a good believer. ആമേൻ ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ബിലീവർ അല്ല. I'm not a great believer. ഞാനൊരു വലിയ ദൈവ I'm പൈതലൊന്നുമല്ല. not a fasting man. ആമേൻ ഞാൻ എപ്പോഴും വസിക്കുന്ന I'm ആളല്ല. not a prayer warrior. ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനാ വീരനല്ല. You just need a scent of Holy Ghost. ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്പർശനം മതി. scent of Holy Ghost. ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു That ചെറിയ can change the സൗരഭ്യം മതി. entire life. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ മൊത്തത്തിൽ Hallelujah, can change the മാറ്റിമറിക്കും. entire life. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ That can മൊത്തത്തിൽ change the entire life. മാറ്റിമറിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ When the മൊത്തത്തിൽ wind മാറ്റും. of Holy Ghost came, ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ in that upper room, ആമേൻ മാളിക മുറിയിൽ the man who was so fearful, ആമേൻ the ഭയപരവശനായിരുന്ന ആ man ഒരു who വ്യക്തി, could not stand before a woman, ആമേൻ ഒരു ബാലിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തി, this man rises up. ആമേൻ എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് he നിൽക്കുകയാണ്. preaches. എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം സന്ദേശം നൽകുകയാണ്. In one first preaching, എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ 3,000 men were in the church. 3000 പേര് സഭയോട് ചേർക്കപ്പെട്ടു. How did this happen? എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു? The scent of refreshing Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു How സൗരഭ്യമാണ്. many of you believe you are still alive? ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ Are ജീവനോടായിരിക്കുന്നു? you still alive? നിങ്ങൾ ജീവനോടാണോ You have a ഇരിക്കുന്നത്? hope. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. You have a hope. നമുക്കൊരു And പ്രത്യാശയുണ്ട്. the hope is Jesus Christ. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കർത്താവായ The hope is യേശുവാണ്. Jesus Christ. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ What കർത്താവായ we need is യേശുവാണ്. the power of Holy Ghost. നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം? എന്താ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ We need the ശക്തിയാണ്. power of Holy Ghost. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി Church, ആവശ്യമാണ്. get സഭയെ റെഡി Because ആയിക്കൊള്ളുക. God is going to send that spirit. ആമേൻ ദൈവം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. God can restore. ദൈവത്തിന് വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ In Luke സാധിക്കും. chapter 15, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം there 15-ാം is a story of a അധ്യായത്തിൽ prodigal son. ആമേൻ ഇതാ ഒരു മുടിയനായ പുത്രനെ A man who വീണ്ടും was മടക്കി completely വരികയാണ്. lost. ആമേൻ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട This ഒരു young അവസ്ഥയിൽ man നിന്നും completely lost. ഈ യങ് ബാലനായ ഈ വ്യക്തി സകലതും he makes a നഷ്ടപ്പെട്ടു. decision പക്ഷെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. To come back. ആമേൻ ഞാൻ തിരിച്ചു മടങ്ങി You know പോകുകയാണ്. what is the scene there? ആമേൻ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Father runs you. ആമേൻ ഈ പിതാവ് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. Fell on him. എന്നിട്ട് വീണ്ടും Covered കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. him. ആമേൻ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ്. Kissed him. എന്നിട്ട് ചുംബിക്കുകയാണ്. Like he has never done before. ആമേൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു This is our പ്രത്യേക God രീതിയിൽ. Father. ആമേൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. You just make a mind, brother. ആമേൻ നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് You just തീരുമാനിക്കാമോ? need to make a mind. ഇന്നൊന്ന് I തീരുമാനിക്കാമോ? want to come back. എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങി I വരണം. just want to come back. എനിക്കൊന്ന് മടങ്ങി You know വരണം. what he will do? എന്താണ് കർത്താവ് He ചെയ്യാൻ will പോകുന്നത് അറിയാമോ? just fell over you. ആമേൻ നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ Falling പോകുകയാണ്. over means he's covering you. ആമേൻ നമ്മളെ അങ്ങ് So മറയ്ക്കുകയാണ്. that enemy won't touch you. ആമേൻ അതുകൊണ്ട് പിശാച് നമ്മളെ When you തൊടുവാൻ make a സാധിക്കത്തില്ല. mind, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു God will തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ not allow any enemy to touch you. മറ്റൊരു ശത്രുവിനെ നിന്നെ തൊടുവാൻ How many ദൈവം of you believe God is സമ്മതിക്കത്തില്ല. going to do that for me? എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ My ദൈവം God is ചെയ്യാൻ going to do that for പോകുന്നത്? me. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ Young ദൈവം people, ചെയ്യാൻ do you പോകുന്നത്? believe God is going to do that for യുവന you? ജനക്കാർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ My Lord ദൈവം is ചെയ്യാൻ going to cover you പോകുന്നത്. up. ആമേൻ ദൈവം എന്നെ He മൂടുവാൻ will പോകുകയാണ്. fall over you. ആമേൻ ദൈവം എന്നെ ആലിംഗനം He ചെയ്യാൻ will പോകുകയാണ്. kiss you. എന്നെ ചുംബിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Bring you back. എന്നിട്ട് എന്നെ മടക്കി വരുത്തും. Restore you to the place. ആമേൻ എന്നെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. And retribute you with all the responsibility. ആമേൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എനിക്കൊരു പുതിയ ജീവൻ നൽകി എന്നെ വീണ്ടും നയിക്കുന്ന ദൈവം. You know what? ആമേൻ Paul misunderstood this man. Hopefully he understood well this man. ആമേൻ പൗലോസ് ഈ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. John Mark. ആമേൻ ജോൺ മാർക്ക്. Here come John Mark accompanied with Paul and Barnabas for a missionary journey. ആമേൻ പല യാത്രയിൽ ജോൺ മാർക്കും പൗലോസും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു. And with Barnabas. ബർണബാസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And what happened is that for the first missionary journey, this man, John Mark said, when they were half of the journey, when they were in the middle of the journey, John Mark said, I want to go back home, I am homesick. ജോൺ മാർക്ക് അവരുടെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി ജേർണിയിൽ പതി വഴിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകണമെന്ന്.
I cannot go. My mama, my dada, and everything, and he was homesick. എനിക്ക് എൻ്റെ മമ്മിയെ കാണണം, എൻ്റെ പിതാവിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി Paul പോകുകയുണ്ടായി. said, okay, you can go back. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ശരി, നിനക്ക് മടങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാം. Next missionary journey, again he came. ആമേൻ. അടുത്ത മിഷണറി ജേർണിയിൽ വീണ്ടും ഈ He said, Paul, ജോൺ I want മാർക്ക് to come മടങ്ങി. with you. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വീണ്ടും നിന്റെ കൂടെ വരണം. Paul said, you will not come. പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നീ എൻ്റെ You കൂടെ are not വരത്തില്ല. fit for a mission work. ആമേൻ. ഈ ഒരു മിഷൻ വർക്കിന് നീ തയ്യാറല്ല. And he was taken out. ആമേൻ. എന്നിട്ട് എടുത്തു കളയുകയുണ്ടായി. Barnabas and Paul had a difference of opinion and disagreement. ആമേൻ. ബർന്നബാസിനും പൗലോസിനും ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. Because of this man, Paul and Barnabas got a rift and they were separated. ആമേൻ. ജോൺ മാർക്ക് മുഖാന്തരം പോളും ബർന്നബാസും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിയുകയുണ്ടായി. And they never went together then. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തില്ല. And Paul actually, he just wrote it off like, this man is of no use, he cannot be used. ആമേൻ. എന്നിട്ട് പൗലോസ് എഴുതി തള്ളി, ഈ വ്യക്തി ഇനി ഒരു മിഷണറി ജേർണിക്ക് കൊള്ളുകയില്ല. But in 2 Timothy, പക്ഷേ 2 തിമോത്തിയോസിന്റെ he writes this. ഇപ്രകാരം എഴുതുകയുണ്ടായി. Oh, Demas left me. ആമേൻ. ദേമാസ് എന്നെ വിട്ടുപോയി. Many people left me. ആമേൻ. അനേകർ എന്നെ വിട്ടുപോയി. I'm all alone. ഞാനിപ്പോൾ ഏകനായിരിക്കുന്നു. When you come, നീ വരുമ്പോൾ if possible, സാധിക്കുമെങ്കിൽ get that John Mark. ആ ജോൺ മാർക്കിനെ കൂടി ഒന്ന് I hear ആമേൻ. ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, Lord has restored him. ആമേൻ, ദൈവം അവനെ വീണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. Lord retributed him. ആമേൻ. ദൈവം വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. Before any of the gospel was written, ആമേൻ, മറ്റേ ഏത് സുവിശേഷം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ John Mark was the person who wrote the first gospel. ആമേൻ, ജോൺ മാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എഴുതിയത്. God is not just God of restoration. ദൈവം ഒരു പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമല്ല, He's a God of retribution. ദൈവം പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം കൂടിയാണ്. Where is Matthew? Matthew was there with Jesus. ആമേൻ. മാത്യു എവിടെയായിരുന്നു? മാത്യു ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ John ഉണ്ടായിരുന്നു. was with Jesus. ആമേൻ. യോഹന്നാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ Luke ഉണ്ടായിരുന്നു. was a great follower of Christ. ആമേൻ. ലൂക്കോസും വലിയ പിൻഗാമിയായിരുന്നു. All these three people had to copy from the book of John Mark. പക്ഷേ ഇവരെയെല്ലാം ജോൺ മാർക്കിന്റെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം നോക്കിയാണ് അവരുടെ ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായത്. Don't write off someone in a way that don't write off anybody in this world. ആമേൻ. നാം ആരെയും എഴുതി തള്ളരുത്. God can bring anybody back. ദൈവത്തിന് ആരെയും മടക്കി Our വരുത്തുവാൻ God is a God സാധിക്കും. of restoration. ദൈവം ഒരു പുനർസ്ഥാപിക്കുന്ന Don't ദൈവമാണ്. write off in a way that you will be ashamed to stand before them anytime. ആമേൻ. നാം ആരെയും എഴുതി തള്ളാൻ സാധിക്കരുത്. Don't write off your kids. ആമേൻ. നമ്മുടെ മക്കളെ എഴുതി തള്ളരുത്. Don't write off your youths. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ എഴുതി Don't write തള്ളരുത്. off anybody. ആമേൻ. ആരെയും എഴുതി തള്ളരുത്. They can come back. ദൈവത്തിന് അവരെ വീണ്ടും മടക്കി You know why വരുത്തുവാൻ. they can come back? എന്താ അവരെ മടങ്ങി വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? Because here the one who brings back is Lord Jesus ആമേൻ. Christ. കാരണം അവരെ മടക്കി വരുത്തുന്നത് കർത്താവായ Can somebody യേശുവാണ്. praise God? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ Can somebody മഹത്വപ്പെടുത്താൻ praise കഴിയും? God? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ Can മഹത്വപ്പെടുത്താൻ somebody കഴിയും? praise God? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ And I will മഹത്വപ്പെടുത്താൻ close കഴിയും? with this last ആമേൻ. thing. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് With the അവസാനിപ്പിക്കാം. last one. ആമേൻ. ഇത് അവസാനത്തതാണ്. The book of Judges chapter 16 talks about a person. ന്യായാധിപ പുസ്തകം 16 അധ്യായത്തിൽ ഒരാളെ The പറ്റി whole പറയുന്നു. book of Judges, this man is there. ആമേൻ. ന്യായാധിപ പുസ്തകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയുണ്ട്. A name called Samson. ആമേൻ. ഷിംഷോൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. Great man. ആമേൻ. വലിയ ശക്തനായ Anointed മനുഷ്യനാണ്. man. ആമേൻ. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനാണ്. He was a Nazareth. ആമേൻ. ഒരു നാസിർ വൃദ്ധമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. The man whom God's spirit was there upon him. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അധിവസിച്ച ഒരു വ്യക്തി. Had a love affair with Delilah. ആമേൻ. ദലൈലയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടായി. Slept ആമേൻ. with her and gave himself to this person. ആമേൻ. ദലൈലയോടൊപ്പം കിടക്കുകയും തന്നെ And ഏൽപ്പിച്ചു you know കൊടുക്കുകയും the ചെയ്തു. story. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. He lost all his strength. ആമേൻ. തന്റെ കഴിവും ശക്തിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. She cut the hair and he was like a normal person. ആമേൻ. തന്റെ മുടി മുറിക്കപ്പെട്ട് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലായി. They just thought, now this man is gone. ആമേൻ. എന്നിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചു ഈ വ്യക്തി ഇനി ഒന്നുമില്ല. He started working for them now. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ശത്രുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yeah, he is in the mill. ആമേൻ. ഇതാ ഗോതമ്പ് പാറ്റ് നടക്കുകയാണ്. And he is working for the enemy now. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ശത്രുവിന് വേണ്ടി പണി The ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. one who was supposed to finish the enemy is now working for the enemy. ശത്രുവിനെ തീർത്തു കളയേണ്ട വ്യക്തി ഇതാ ശത്രുവിന് വേണ്ടി My God is a God of പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. restoration. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. Parents write him off. ആമേൻ. മാതാപിതാക്കൾ എഴുതിത്തള്ളി. Even the whole of this empire, they thought this man is useless. ആമേൻ. ആ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ എഴുതിത്തള്ളി. ഇനി ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല. Eventually his hair started growing back. ആമേൻ. പെതുക്കെ ഈ മനുഷ്യന്റെ തലമുടി വീണ്ടും വളരാൻ He cried തുടങ്ങി. out one prayer. ആമേൻ. ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിലവിളിച്ചു. Lord, one
last time. ആമേൻ അവസാനമായി ഒരു നിമിഷം. No more ambition now. ആമേൻ എനിക്ക് ഇനിയും വേറൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. No ambition. ആമേൻ മറ്റൊരു മിഷനുമില്ല. No more marriage. ആമേൻ വേറൊരു വിവാഹവുമില്ല. No other prayer. വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയുമില്ല. No position. മറ്റൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. One last prayer. ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം. Give me the strength, Lord. ആമേൻ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു ശക്തി എനിക്ക് നൽകി I തരണമേ. can kill all these enemies in one shot. ആമേൻ ഈ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് കൊല്ലണം. One shot. ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് കൊല്ലണം. My God is a gracious God. ആമേൻ എൻ്റെ ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമാണ്. There was a promise upon Samson. ആമേൻ സംസോന്റെ മേൽ ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ അതെല്ലാം കളഞ്ഞു. He was totally broken. ആമേൻ പൂർണ്ണമായി തകർന്ന ഒരു He വ്യക്തിയായിരുന്നു. was a zero. ആമേൻ പൂർണ്ണമായി ശൂന്യമായ ഒരു വ്യക്തി. But then Lord answered this prayer. എന്നിട്ട് ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി Gave him അയച്ചു. the strength. ആമേൻ വീണ്ടും ശക്തി പകർന്നു. Pushed out the center pillar. ആമേൻ ആ നടുച്ചുവരൊന്നും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. And the whole empire was killed. ആ മൊത്തം ഇടിഞ്ഞു The whole വീഴുകയുണ്ടായി. kingdom was killed. ആമേൻ ആ ഫുൾ രാജ്യം And then നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. there started a new proverb. ആമേൻ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ പഴഞ്ചൊല്ല് വന്നു. You know, Samson killed more people by just on his deathbed than when he was alive. ശിംശോൻ ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പേരെ താൻ മരിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലുകയുണ്ടായി. When God restores, ദൈവം നമ്മളെ He യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, retributes it. ദൈവം നമ്മളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുമ്പോൾ, I am speaking a prophetic message to my church. ആമേൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സഭയോട് ഒരു പ്രാവചനിക How many of you സുവിശേഷമാണ് believe you അറിയിക്കുന്നത്. need a restoration? എത്ര പേർക്ക് ഒരു പുനർസ്ഥാപനം Okay, how ആവശ്യമാണ്? many can you be sensitive to God? ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ How many of വചനത്തിൽ you feel നിന്നെടുക്കാം? under this message that you need a restoration? ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് പറയാം എനിക്കൊരു പുനർസ്ഥാപനം How many വേണം? of you feel that you need a restoration? ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു പുനർസ്ഥാപനം വേണം? God will restore you. ആമേൻ ദൈവം നമ്മളെ He പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കും. will rejuvenate you. ആമേൻ ദൈവം നമ്മളെ He will പുനർജീവിപ്പിച്ചിരിക്കും. give you a new life, ആമേൻ നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവൻ നൽകി better than തരും. ever before. ആമേൻ മുൻപുള്ളതിനേക്കാളും മഹത്വമായ Age ഒരെണ്ണം. is not a matter. ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല. Age is not a matter. ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രായം അതിലൊരു Gender വിഷയമല്ല. is not a matter. ആമേൻ നമ്മുടെ ജെൻഡർ അതിലൊരു But വിഷയമല്ല. my God can give you a restoration. ആമേൻ പക്ഷേ എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു പുനർജീവൻ When നൽകി I തരാൻ stand and സാധിക്കും. minister you, ആമേൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് I ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ pray, Lord, give me that ആമേൻ restoration. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ എനിക്ക് ആ How many പുനർസ്ഥാപനം of you വേണം. would like to say that? എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കും? Along with me, how many of you would like എന്റെ to ഒപ്പം say? എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കും? If this word is true, ആമേൻ ഈ വചനം we സത്യമെങ്കിൽ will not go back with the same way how we came back. നാം വന്നതുപോലെ മടങ്ങി പോകുകയില്ല. With a new faith, പക്ഷേ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസത്തോടെ, positive energy, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടൊപ്പം, with a new faith, ഒരു പുതിയ വിശ്വാസത്തോടെ I shall over. ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചിരിക്കും. I will rise. ഞാൻ വീണ്ടും Choir, ഉയർത്തും. if you can just come forward, please. ആമേൻ പാട്ടുകാരൻ മുമ്പോട്ട് വന്നു. Hallelujah. How many of you believe this? ആമേൻ എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? We sang songs, നാം ഇവിടെ പാട്ടുകൾ we പാടി, heard testimonies, നാം ഇവിടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ now കേട്ടു, we heard the word. നാം വചനവും കേട്ടു. You know, how many of you say that I will rise up? ആമേൻ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ വീണ്ടും You ഉയർത്തും? should not go back with negative features over here. നാം മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് മടങ്ങി You will പോകരുത്. not go back with a down heart, ആമേൻ നാം തകർച്ചയോട് മടങ്ങി but പോകരുത്. go with an up spirit. ആമേൻ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒരു Up ആത്മാവായിട്ട് spirit. മടങ്ങി പോട്ടെ. ഒരു ഉയർത്തിന്റെ A strong ഒരു ആത്മാവ്, spirit. ഒരു ശക്തമായ ഒരു ആത്മാവായിട്ട് will മടങ്ങി പോട്ടെ. ഞാൻ No അതിജീവിച്ചിരിക്കും. matter what. എന്ത് തന്നെ തന്നാലും. How many of you say that I need it? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അത് Will you ആവശ്യമുണ്ട്? please rise up sincerely who feel that I need it along with me? I need it. ആമേൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമെന്ന് യഥാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നവർ I am ഒന്ന് not എഴുന്നേറ്റ് going to നിൽക്കാമോ? minister to you, ഞാനല്ല but ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. the Holy Spirit is ministering. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. Sincerely just look unto the Lord. ആമേൻ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് യഥാർത്ഥമായി Every eyes നോക്കാമോ? to be closed. എല്ലാ കണ്ണുകളും Every നടന്നിരിക്കട്ടെ. eyes to be closed. എല്ലാ കണ്ണുകളും See, നടന്നിരിക്കട്ടെ. this is none of your matter who is there standing and who is sitting. ആര് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ആരിയ്ക്കുന്നു എന്നല്ല, None of your matter. അത് നിങ്ങളുടെ വിഷയമേ Will you അല്ല. please close your eyes? നമ്മുടെ കണ്ണുകളും I നടക്കാം. request in the name of Jesus, ആമേൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ please close your eyes. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക. There is a spirit of restoration in this place. ഇവിടെ ഒരു പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. You know, God who healed Pastor Matthew's John, ആമേൻ പാസ്റ്റർ മാത്യു ജോണിനെ സൗഖ്യമാക്കിയ അതേ ദൈവം, and this God is just bringing an example that I can heal you. ആമേൻ ഈ ദൈവം പറയുകയാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും. Amen. By His Spirit I will rise. ആമേൻ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഉയർക്കും. By His Spirit I will rise തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും from the ഉയർക്കും. ashes of defeat. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഉയർക്കും. Can you believe my God is going to recreate some organs for you? ആമേൻ ചില ഓർഗൻസ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? I am not a healing
preacher specialist here. ആമേൻ ഞാനൊരു ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല. I am not a preaching specialist here. ആമേൻ ഞാനൊരു പ്രസംഗ But my Lord is a specialist. പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം ഒരു My Lord is a സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. specialist. എൻ്റെ ദൈവം ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് My ആണ്. words is not going to do anything. ആമേൻ എൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്നും ചെയ്യാൻ But പോകുന്നില്ല. looking into you, പക്ഷെ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് my Lord is speaking. പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം I സംസാരിക്കുകയാണ്. can recreate എനിക്ക് വീണ്ടും ചിലതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാം. restoration in your body. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് ഒരു How restoration. many of you need that? Will you please lift your hand? എത്ര പേർക്ക് അത് ആഗ്രഹമുണ്ട്? Now restoration in family. Will you please rise up? കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുനഃസ്ഥാനം Restoration in your വേണമെങ്കിൽ, family relationship. ആമേൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു restoration Restoration in your വേണമെങ്കിൽ, kids. ആമേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു Restoration in your പുനർജീവിതം future. വേണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഒരു പുനർജീവനം Restoration in വേണമെങ്കിൽ, your complete academy. ആമേൻ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഒരു പുനർജീവനം In your whole വേണമെങ്കിൽ, life. പൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിൽ You ഒരു need to restoration speak. You need വേണമെങ്കിൽ, to speak this. ആമേൻ നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റുപറയണം. By your spirit I will rise. ആമേൻ നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും Come on, everybody, കുതിച്ചെടുക്കും. will you lift your voice? ആമേൻ നമ്മുടെ ശബ്ദം Lift your voice. Lift your voice. നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു. Rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King Speak that today. is resurrecting me. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Spirit I will rise from the ashes of defeat. Everybody who needs a difference. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Your name is victory. Your praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Your praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Your praise will rise to Christ our King. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting. Now, oh Lord, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus, who is our resurrected King, that you will resurrect us, O Lord. You will restore us, O God. And you will, Lord, give us a new power and new life. It's not a patchwork, but something better. I release the spirit of restoration upon this church, upon every single individual, upon every single family. Restore their health, restore their wealth, restore their name, restore their family, restore their body strength.
Receive a new power right now. Receive a new strength right now. The one who has promised is faithful. One who has promised is faithful. We declare that restoration. Brothers and sisters, some of you who have declared some of the promised words in the beginning of this year, God says, I have not forsaken us. God says, I have not forsaken us. You might have forgotten it. But let me tell you, I am not going to put you to shame. You will not be ashamed. But I will restore. I will bring back you to the original one, with the original promise. I will do that. And I am the Lord who will do it. Father God, thank you for your doing it, Lord. I seal everybody in the blood of Jesus Christ. And this word will work for them. This word is going to do its action. And the word will bring life to their dead organs. And in dead stuff, stumps that are dead and roots that are dead, the scent of Holy Ghost will bring life to that. Thank you for your doing it, Lord. We give you all glory, honor, and praise. And in Jesus' name we pray. And the church shout out. Amen. Let's give up a big hand to Jesus.